Hi, hello, welcome back to Learn with Karthik YouTube channel. Please do like, share, and subscribe our channel. Okay, without any delay, let's start our session. In today's session, we are going to learn about arrays. First of all, what is an array? An array is a collection of items of same data type which are stored in a contiguous memory location. అంటే ఏం లేదు, array అనేది ఒక మెమరీ స్టోరేజ్ విచ్ అందులో ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేస్తాము. ఎలా స్టోర్ చేస్తామంటే కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్, అంటే వన్ బై వన్ స్టోర్ చేస్తాము. యారేలో ఉన్న బేసిక్ టెర్మినాలజీ: యారే ఎలిమెంట్స్, యారే ఇండెక్స్. యారే ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏం లేదు, ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ we are storing in an array is called array elements, and array index is nothing but the elements which we can be accessed through, that is nothing but an array. Generally, array index starts from 0. In an array, all the elements are stored in contiguous memory location, అంటే కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు డిక్లరేషన్ ఆఫ్ an array. Array can be declared by syntax: data type స్పేస్ array name of size. array అనేది ఫిక్స్డ్ సైజ్ అనేది చేంజ్ చేయలేం. డేటా టైప్ అనేది మన ఇష్టం. ఎగ్జాంపుల్ int array of 5. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 5 maximum of 5 elements can be stored of same data type. In char means 5 characters can be stored, not more than 5. Now initialization: how we can initialize an array of is equal to through like this, or in three ways we can initialize. Why do we need arrays అనేవి మనకి ఎందుకు? Arrays are commonly used for storing collection of data items such as numbers, strings, objects in a structured way. అంటే సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఈజీగా యాక్సెస్ చేసేలాగా స్టోర్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి arrayని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ an arrays on the basis of dimensions. అంటే there are general గా 2 types of arrays ఉన్నాయి. One is one dimensional array, next one is two dimensional array. One dimensional array is nothing but which are stored in a single row. ఒక రోలో స్టోర్ చేస్తే, కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్లో ఒక రోలోగా స్టోర్ చేస్తే దాన్ని వన్ డైమెన్షనల్ array అంటాం. Here, check this. In this diagram, the elements are stored in a 0, 1, 2, 3, 4, 5 are the indexes. And coming to two-dimensional array is nothing but the storing of an elements in rows and columns. అంటే రోస్ కాలమ్స్ తో ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేస్తే దాన్ని టూ డైమెన్షనల్ array అంటాం. నెక్స్ట్, హౌ వీ కెన్ డిక్లేర్ అండ్ array ఎలిమెంట్స్. అంటే సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎలా మనం డిక్లేర్ చేయగలం array ఎలిమెంట్స్ ని అంటే, ఫస్ట్ #include stdio.h. ఇది ఎందుకు వాడతాము అంటే, జనరల్ గా మనం ఇది ఒక లైబ్రరీ ఫంక్షన్. int main అనే ఫంక్షన్ వర్క్ చేయాలంటే #include stdio.io.h అనేది యూస్ చేస్తాం. stdio.h అంటే studio.h కాదు, స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ హెడర్ ఫైల్ అని. నెక్స్ట్, int main లో ఫస్ట్ మనం ఒక array ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే ముందు మనకి మెమరీ స్పేస్ కావాలి. ఆ మెమరీ స్పేస్ కోసం array of 100 అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, n అనేది లూప్ రన్ చేయడం కోసం యూస్ చేస్తాం. స్కాన్ ఆఫ్ %d, ampersand of n. n అంటే మనం హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ కెన్ వి వాంట్ టు టేక్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ అనేది. అంటే ఇఫ్ n అనేది 5 అనుకో, 5 elements we are going 5 times this loop will run. That means 5 elements we are going to take from the array of I. అంటే I అనేది ఇండెక్స్, ఆ ఇండెక్స్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, వాటిని ప్రింట్ చేయాలి. సేమ్ or I equal to 0, I less than and I plus plus. అంటే ఫస్ట్ I value 1. Next, it checks n value is equal to 5. I less than 5. Yes, it's true. Then it prints that index number 0, the element in the index number 0, and return 0. Return 0 is to stop the program. Next, coming to reverse an array, we can reverse by swapping as well as by using this method. First of all, stdio.h, we need to include this header file because we are using the int main function. Next, coming to array of 100, this means first of all we need to create a space. For that space, we are declaring a variable called arr. Next, int n comma I. N is nothing but the size of an array and I is for running the loop.
Next, scan of percentage d comma ampersand n. Ampersand n means we are taking how many elements we need to take as an input. How many? That means the size of how many elements we are going to print. For I equal to 0, I less than n, I plus plus is nothing but loop up to which I need to run the loop until I less than or equal to 5. I need to take the array elements. That means the input elements I am going to take. First, if I equal to 0, I suppose considered my array size as 5. I am going to take the 5 elements. 0 less than 5 is true, then I will take an element and store it, and it will be stored. Next, coming to this loop, why we wrote I is equal to n minus 1. We need to reverse an array. In order to reverse an array, we need to start from the last index. Last index is nothing but the n minus 1. Considered my array size as 5. Array size 5. Then I am taking the 5 elements. I need to start from last. Last means the index value will be 4. Last index value will be 4. 4 means 5 minus 1. As so that n minus 1 will be my last index. So I'm initializing that as n minus 1, up to which I need to run the loop until the 0th index comes, so that I less than or equal to 0. From backside we need to come, so that I'm reducing the array index by 1 1 1, and I'm printing the array elements and return 0 means in order to stop. If we run this code, we will get the reverse an array. Now again, reverse an array, same question, but by using swapping method. Hash include std.h. Why we are declaring this header file means, in order to use this main function, we are declaring the std.io.h header file. Now, next, first of all, in order to reverse an array, first we need an array. For that, I am declaring an array. Next, int n comma I, start, end, and temp. These are the variables. First, I need to reverse, so that I need to know the starting position and ending position of an array. For that, start and end variables are used. Next, coming to scan of percentage d comma ampersand n. This is means the how many elements we are going to take. Next, for I equal to 0, I less than or equal to I plus plus, the same loop we are taking array elements. For that, this loop is next. The loop for which we are using to swap. For my starting value, start equal to 0 and end equal to minus 1 means my array first index is 0 and the last index, how we need to know, that is n minus 1. That means so that it is stored in end until my start less than or equal to 1. This is the condition until how much I need to run the loop. Until start less than or equal, అంటే స్టార్ట్ అనేది ఎండ్ కంటే తక్కువ ఉన్నంత వరకు మనం ఈ లూప్ అనేది రన్ చేయొచ్చు అని. స్టార్ట్ అనేది ఎండ్ కంటే లెస్ ఎందుకు ఉండాలంటే, ఫస్ట్ జీరోత్ ఇండెక్స్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఫిఫ్త్ ఇండెక్స్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. 0 అనేది లెస్ దాన్ 5. నెక్స్ట్ అప్పుడు స్వాప్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇటు ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. 2 is less than 4, then we need to swap. If my start becomes 4 and my end becomes less than 4, then the loop must be stopped. Otherwise, if అది స్టాప్ కాకపోతే the array elements, సేమ్ array elements అనేవి ప్రింట్ అయిపోతాయి. ఫర్ దట్ ఈ కండిషన్ అనేది స్టార్ట్ అనేది ఇంక్రీస్ అవ్వాలి, ఎండ్ అనేది డిక్రీస్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ టెంప్ అనే వేరియబుల్ ఎందుకు? టెంప్ అనేది ఎందుకంటే, ఫస్ట్ మనం array ఆఫ్ స్టార్ట్ లో array ఆఫ్ ఎండ్ అంటే ఎండ్ లో ఉన్న వాల్యూని స్టోర్ చేస్తే array ఆఫ్ స్టార్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ అనేవి డిసపియర్ అయిపోతాయి. ఈ వాల్యూస్ ని మనం మళ్ళీ ఎండ్ లో స్టోర్ చేయాలి. ఎండ్ లో స్టోర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ array ఆఫ్ స్టార్ట్ లో వాల్యూస్ ఉండవు. అందుకని array ఆఫ్ స్టార్ట్ లో వాల్యూస్ ని టెంప్ అనే ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్, స్టోర్ చేసుకొని array ఆఫ్ ఎండ్ వాల్యూస్ ని స్టార్ట్ లో, అండ్ ఇప్పుడు array ఆఫ్ ఎండ్ లో మనకేం కావాలి, స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ కావాలి. స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసాము, ఆల్రెడీ టెంప్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాం. సో దట్ స్వాపింగ్ అనేది జరిగింది. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ we need to print the values. For that, for I equal to 0 until I less than n, I plus plus, same
printf percentage gamma array of I array of I లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. రిటర్న్ జీరో ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ చేయడం కోసం. This is all about the declaring and display of an array and reversing array using two methods. One is by swapping method, another one is normal method. Next, coming to searching techniques, there are two types of searching techniques. One is linear search, another one is binary search. First, searching technique ante endi? Searching technique ante nothing but it is used to search an element in an array. ఒక అరేలో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఉందో దాన్ని సెర్చ్ చేయడం కోసం ఈ సర్చింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. అండ్ ఈ సర్చింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయిందా అన్సక్సెస్ఫుల్ అయిందా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ ఫౌండ్. అంటే మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ అనేది ఫౌండ్ అయితే ఈ సర్చింగ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్, అవ్వకపోతే నాట్ సక్సెస్ఫుల్. నౌ కమింగ్ టు లీనియర్ సర్చింగ్ టెక్నిక్. ఫస్ట్ లీనియర్ సర్చ్ చూద్దాం, దాని ఒక అల్గోరిథం. లీనియర్ సర్చ్ అల్గోరిథం ఫస్ట్ రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద యూజర్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ అన్ యారే. అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ మనం యారే ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొని రీడ్ చేసుకొని సైజ్ అంతా అనేది ఒక యారే ఎలిమెంట్ అనేది స్కానర్ ద్వారా ఇన్పుట్ నుంచి తీసుకోవాలి. రీడ్ ద ఎలిమెంట్ టు బి సర్చ్డ్. నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ ని యూజర్ నుంచి తీసుకోవాలి. లీనియర్ సెర్చ్ అంటే ఎలా సెర్చ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీరోత్ ఇండెక్స్, ఈ జీరోత్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ మనం సెర్చ్ చేయాలనుకున్న వాల్యూ ఈక్వలా కాదా, ఇఫ్ ఇట్ ఈక్వల్ దెన్ ప్రింట్, ఇఫ్ నాట్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ కి వెళ్ళింది, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్ టు బి సెర్చ్ అయితే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ విల్ బి ఫౌండ్, లేదంటే నాట్ ఫౌండ్, లైక్ దట్. దట్ మీన్స్ it needs to start from index number position 0, that means first element of a list, and compare one by one with the element to be searched for. If the match is found, return the matched elements index. అంటే ఇప్పుడు జీరోత్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎలిమెంట్ మనం సెర్చ్ చేయాలనుకున్న వాల్యూ సేమ్ అనుకో, ఆ జీరోత్ ఇండెక్స్ అనేది రిటర్న్ చేయమని చెప్తుంది. అండ్ స్టాప్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్ ద మ్యాచ్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ దెన్ కంటిన్యూ ద సర్చింగ్ వన్ బై వన్. ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ ప్రింట్ ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్. Next, coming to program, C program to search an element linearly. Linear గా సెర్చ్ చేయడానికి C program. ఒక ఫస్ట్ మనం stdio.h అనే హెడర్ ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ మనకి ఒక యారే స్పేస్ కావాలి ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేయాలంటే, కాబట్టి యారే అనే వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ n అనేది ఎందుకు అంటే మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనేది డిక్లేర్ చేయాలి అనే దానికి n. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే మనం ఏ ఎలిమెంట్ అయితే సెర్చ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం, ద ఎలిమెంట్ విచ్ వీ వాంట్ టు సెర్చ్, దాన్ని ఎలిమెంట్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. I is for running the loop. Next, first scan of percentage d ampersand means which takes the number of elements to be stored in an array. Next, for I equal to 0, I less than and I plus plus means scan which takes the input from the user, the elements. Next, scan of percentage d comma ampersand of element. Ampersand of element is nothing but the element which we want to search we are taking from the as an input, so that scan of percentage d ampersand. Next, coming to for this loop, for loop I equal to 0, I less than and I plus plus until the last element it needs to be run, loop must be run, so that I use this. Next, we need to check a condition, so that I am using the if condition. What we need to check? First we need to check the zeroth index value equal to the element we need to found means, then we need to print that index value. Array of I is nothing but the first index, zeroth index, second index, third index, like that it will be increased, and it will checks with the element which we want to search. If that equals, then it will prints the address, the index of that element, and return 0. If the search is found, then the program must be stopped, so that return 0 will be used. Now, if this condition fails, if condition is failed means and all the elements were searched, then the for loop will be failed. If this condition failed, the for loop will fail.
If all this fail means the element is not found. So that we are just simply printing element is not found. Then we need to stop the program. Next, first basic input అనేది. Input means 5. 5 is nothing but n. I am taking n as 5 and it means I am storing 5 elements. 1, 2, 3, 4, 5. These are my elements. And 6 is nothing but the element which I need to search. Now, how this loop for loop will work means it will goes to 0th index and that means 1. If 1 equal to 6 means 6 no, next index it will go to next index. 2 equal to 6 false, 3 equal to 6 false, 4 equal to 6 false, 5 equal to 6 false. That means all the elements were searched and all the elements are not equal to 6. That means the for loop will be failed and it will comes out and it prints output as element not found. Next, coming to binary search technique algorithm. Binary search technique. Binary search is nothing but in linear search we have searched linearly means one by one, one by one, one by one. In binary search we are searching first. We are taking two variables low and high. We are searching randomly and it means we are picking randomly. If we want to search an element in case 5, we have randomly picked the 5 means here complexity will be less. Now coming to algorithm, first of all we need to read the list of numbers. That means we need to take elements. All the elements must be sorted. Sorted means it must be in an order, that is ascending or descending. It must be in an order wise. Next, read the number to be searched. Second step is మనం search చేయాల్సిన element ని read చేయాలి. Next, టూ వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, లో అండ్ హై. లో అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అంటే 0th ఇండెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లో అండ్ హై ఈజ్ నథింగ్ బట్ n-1 అంటే హైయెస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూని హై అనుకున్నాం. లో విల్ పాయింటింగ్ టు ద స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ హై విల్ పాయింటింగ్ టు ద ఎండింగ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. నెక్స్ట్, కండిషన్ ఫర్ ద ఐటరేషన్ అంటే మనం లూప్ ని రన్ చేయడం కోసం కావాల్సిన కండిషన్స్ ఏంది. మన లో వాల్యూ అనేది అంటే 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హై. హై కంటే తక్కువ ఉన్నంత వరకు లూప్ అనేది రన్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫస్ట్ 0th ఇండెక్స్ అనుకున్నాం, లాస్ట్ ఇండెక్స్ 5 అనుకో. ఇఫ్ 0 లెస్ దాన్ 5 we need to run the loop. అంటే if 2 less than 3 we need to run the loop. Less than or 3 and 3 means that is the middle point. We need to run until this condition fails. We need to run the loop. Next, first of all we need to calculate the mid value. Mid is nothing but low plus high by 2. That means average both. Results must be in an integer number. Integer and then low and in case if 2 and 3, 2 is low and 3 is high. 2 plus 3 5. 5 by 2 means it gives a floating value. We need an integer so that the result must be an integer number. First of all we need to check whether the searching element is equal to mid or not. If my searching element అంటే మన సెర్చ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ మిడ్ సేమ్ అనుకో, దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద కండిషన్ ట్రూ మీన్స్ రిటర్న్ మిడ్. ఆ మిడ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేసేసి ఇండెక్స్ ని రిటర్న్ చేసి లూప్ ని స్టాప్ చేయాలి. అంటే రిటర్న్ 0 యూస్ చేసి అక్కడికి లూప్ ఎండ్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే, ఇఫ్ మై సర్చింగ్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ మిడ్ కంటే తక్కువ, మై మిడ్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటే I need to change my high value to mid minus 1. I need to shift my high value to mid minus 1 కి షిఫ్ట్ చేయాలి. అదే నేను సెర్చ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ మిడ్ అయితే, మిడ్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఐ నీడ్ టు చేంజ్ మై లో పొజిషన్ టు మిడ్ ప్లస్ 1. అంటే మిడ్ అనే ఎలిమెంట్ తర్వాతకి లో రావాలి. ఎందుకంటే ఈ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి. ఇఫ్ ద సెర్చ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్, ఇఫ్ ఆ కండిషన్స్ అన్ని ఫెయిల్ అయితే, దెన్ we need to print the message element not found. The message will be printed. Coming to C program to search an element using binary search technique. First of all, hash include stdio.h header file. I am including the header file. Next, int main, its main function. In main function I am declaring the variables int n, element high, low, mid and high. I am
declaring n for the number of elements I need to be searched, and element is the searching element, high is the last index, and low will be the pointing to the first index, and mid will be low plus high by 2, and I is to run the loop. And I am taking a space. I need a storage. That for that I am taking array of 100. Now scan of percentage d comma ampersand, and that means how much elements I need to store in this array I am taking. And for I equal to 0, this means the array elements I am taking. And next scan of percentage d comma ampersand of element. Element is nothing but the element which I need to store, which I need to store, which I need to search, element which I need to search. For that, I am using this scanf function. Next, I need to initialize my low as the first index. First index is nothing but pointing to 0, index number 0. For that, low equal to 0. And my last index is nothing but n minus 1, last index. How at if my low value is less than or equal to I, until then I need to run the loop. For that, I am taking this loop, while loop, and the condition is low less than or equal to high. First of all, I need to check the mid value. I need to know the mid value. For that, mid is equal to low plus high by 2. Then it will returns an integer value. And the if I am going to check whether my mid value is equal to array of element, and value equal to element. If the condition true, then I am going to print element found, and return 0. I am going to stop the element. If this case fails, then else if statement will work, and it checks if my element is less than array of mid, అంటే మిడ్ వాల్యూ కంటే నేను సెర్చ్ చేసే ఎలిమెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటే, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ మై హై, అంటే హై వాల్యూని మిడ్ మైనస్ వన్కి చేంజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ మిడ్ కంటే పైన వాల్యూలు ఎక్కడ ఈ మనం సెర్చ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ ఉండదు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఆ యారే అనేది ఆల్రెడీ సార్టెడ్, అంటే ఆల్రెడీ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉండేది కాబట్టి అక్కడ ఉండవు. కాబట్టి we don't need want to check all the elements, so that I'm just simply changing my high value to mid minus 1. If this case fails, then the element greater than or equal to greater than array of mid or not, I'm going to check. If my element is greater than array of mid, అంటే mid value కంటే నేను సెర్చ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ అనేది పెద్దగా ఉంటే, then I need to change my low value to mid plus 1. That means the mid value కంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కి నా array of నా low value ని చేంజ్ చేయాలి. If this condition fails, then I'm going to print element not found, return 0. I'm going to stop the program. Thank you all, and this is all for today. And in tomorrow's session, we are going to learn about the sorting techniques. Thank you.